You know why I sacrificed my life? My father had said, death is inevitable. But if I die in Africa, our graves will demand that you come and serve in that country for which we have given our lives. He says our graves will be permanent places which we have secured, and the graves will be a challenge to all of you. We'll call upon you to come and sacrifice your life. When I heard this, I knew it very much, but sometimes, it certainly surged into me that let me also go there. I'm his son. So on a small piece of paper, I wrote my resignation. I went to the grave of my father when it was just raining heavily. I arrived in that town and I went right to his grave and I said, I have come. I have sacrificed my life. I want to do work. न हारेंगे हिम्मत न टूटेगा दम खिलाफत के अदना सिपाही हैं हम. The late Maulana Mubarak Ahmad Nazir Sahib was born on May 1st, 1934. Being a son of Maulana Nazir Ahmad Ali Sahib, a pioneer missionary of West Africa, his experience of the missionary life and sacrifices that it entails began from an early age. He would often mention the compelling narrative of his journey to Africa with his father. I remember when I was about 10 years old, we crossed the Sahara Desert on trucks to Nigeria. And from Nigeria, we had to board a ship to take us to Sierra Leone. I remember that before we went into the ship, the doctor would examine everybody. So examined my father, he said okay. He examined my mother, she said okay. But when he examined me, the doctor said, it is difficult for this boy to survive. I was so sick. The doctor said, this boy cannot survive. We don't have a cold storage. And it takes 7 days to reach Freetown. We can only go if you permit us that if he dies on the way, we will throw him into the sea. My father had a thunderous voice. My mother started crying. And my father said, where do I have to sign? And he said something like this. He said, if he dies, throw him into the sea. And then he held my hand and he told my mother, Amina, isko kuch nahi hoga. I have survived not only 7 days, not only 7 months, I have survived over 70 years after that. Still I'm standing by the grace of Allah Ta'ala. A yearning to find God at an early age set into motion events in his life that would reflect the wisdom he would later impart as an esteemed elder of the Jamat. In my college days, I was in Rabua, and I was at the prime of my youth. I was a sportsman, and I was a very active young man. I became a Musi. And the form of Wasiyat, which I had signed, I put it in a prominent place in my house in Rabua. Whenever I thought that I was being bombarded by shaitan, I would quickly go to that room and read all the things that I have already said, and I'm a Musi, and the conditions of Wasiyat. So this is how it would diffuse, any ill feelings, anything that wrong that came into my mind. So this is how I used to take my defensive measures. Youngsters are really bombarded, but if they put their gloves down, if they hang their gloves, they'll be knocked out. Maulana Sahib's interactions with illustrious companions of the promised Messiah ﷺ would leave a lasting impact on his being, molding his belief in a living God and the power of prayer
मैं खुद एक दफ़ा मौलवी साहब के पास घर में गया, दरवाज़ा खटखटाया, एक बहुत ज़रूरी काम था, एक दुआ करनी थी, इस्तिखारा करना था। दरवाज़ा खटखटाया, जाके दारुल रहमत में जाके उनके पास बैठा। मैंने कहा मौलवी साहब एक काम है बड़ा ज़रूरी, मैं क्या करूँ दुआ के लिए? ऐसे हाथ उठाया, अभी मैंने सूरह फातिहा पूरी तरह मुकम्मल नहीं की, कहते आमीन। कहते काका जाके फ़ौरन वो काम कर ले, बरकतें बड़ी। कहते मैं दुआ कर रहा था, कशफी तौर पर मैंने देखा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आकर बैठ गए हैं। फिर देखा हज़रत मुस्लिम मौद आकर बैठ गए हैं, खलीफतुल मसीह अव्वल आकर बैठ गए हैं, पगड़ियाँ पहनी हुई हैं, दुआ के साथ। ये लोग हैं। In my life I have met many saints. I have met Maulvi Ghulam Rasul Rajaki. I used to visit him countless number of times. Countless, many times. It's not stories of yesterday that God spoke to Maulvi Rajaki Sahab or Maulvi Bakapuri Sahab or Hafiz Mukhtar Ahmad Sahab, Shah Jahanpuri or other saints or Hazrat Masih Maud Alaihissalam. God speaks today. वो खुदा अब भी बनाता है जिसे चाहे कलीम, अब भी उसे बोलता है जिसे वो करता है प्यार. Even today, God still befriends those people who are good people. He speaks to them today. He's not a symbolic God. He's not an academic God. He's a real God who loves us. He speaks to us. He speaks to us in different ways. Through his powerful speeches and addresses, Maulana Mubarak Nazir Sahib's compelling words would move the hearts of young and old alike. Inspiring a generation of youth became a hallmark of his discourse. You are the children of Hazrat Masih Maud Alaihissalam. You're not only the children of the Khalifatul Masih, you're not only the children of Hazrat Masih Maud Alaihissalam, you are the children of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. How long are we going to talk about Dr. Abdul Salam? There are Abdul Salams hidden in you. You have that capacity. وَجَعَلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. You have rub that bottle. Let the genie come out. There is a genie hidden in you. You are our tomorrow. There is no fear of death. Because this is a temporary world. Hazrat Masih Maud ने कहा कि ये मुसाफिर खाना है. The temporary world, we have to go to where traveling, just taking a little rest over here. And if not today, tomorrow we go. And our will, हमारी जो वसीयत है to our youngsters again is that hold on to the rope of Khilafat. Hold on to the rope of Khilafat tight and have no fear, come what might. This is the secret of the success of Jamat Ahmadiyya, that we are committed to the Khilafat of Ahmadiyya. I have enjoyed the blessing of, mashallah, Khalifatul Masih Sani, Khalifatul Masih Salas, Khalifatul Masih Rabi. And also I am basking in the glory of the present Khalifatul Masih. May Allah Ta'ala grant him long and healthy life. Each week we hear his sermon, and for the whole week it comes on, and we try to digest. We try to talk about it. I listen at least twice or thrice. My wife listens about 4 times. That is our food, and that is what we enjoy, and it is on that we thrive. Maulana Mubarak Nazir Sahib passed away on Tuesday, March 8th, 2022, at the age of 87 years old. Acknowledging the nearly 6 decades of service of this humble servant of Ahmadiyyat, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper,
gave a beautiful tribute to Maulana Sahib in his Friday sermon, dated March 18th, 2022. میں مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. جنازہ پڑھاؤں گا جمعے کے بعد. یہ مکرم محترم مولانا مبارک نذیر صاحب ہیں جو جامعہ کینیڈا کے پرنسپل بھی رہے ہوئے ہیں اور وہ انچارج کینیڈا بھی رہے ہیں. 8 مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی 87 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. بڑے بے نفس، متوکل علی اللہ، دعا گو، قناعت پسند انسان تھے. بڑی درویش صفت تھے. ان کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حقیقی بزرگ دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا تھا. بہت سی خصوصیات کے حامل تھے اور ایک مثالی واقع زندگی تھے اور مربیان کے لیے خاص طور پر ایک نمونہ تھے. ان کی زندگی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ایک عملی تصویر تھی. ہمیشہ جماعت کی خدمت کی اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اپنا نصب العین بنایا. جیسا کہ میں نے کہا، فن تقریر میں بھی مہارت رکھتے تھے. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بڑے قادر الکلام تھے. بہت پراسر تقریریں ہوتی تھیں. ان کی اہلیہ لکھتی ہیں الفی صاحبہ کہ ساری زندگی بہت نیکی اور تقویٰ کے ساتھ انہوں نے بسر کی. جماعت کے ایک ایک پیسے کا درد رکھتے تھے اور اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری. سیرا لیون چھوڑنے کے بعد بھی وہاں کے بہت سے غرباء کی مدد مستقل طور پر خاموشی سے کرتے. کہتی ہیں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ بہترین وقف زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین خامند اور نہایت شفیق باپ بھی تھے. ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ جماعت مجھ پر اتنا خرچ کر رہی ہے تو میں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں. اکثر اس بات کو بھی دہراتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کی ناراضگی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا. یقیناً وہ ایک عالم و عمل تھے اور اسی لیے ان کی تقریروں کا لوگوں پر اثر بھی بہت ہوتا تھا. لیکن خلافت کے سامنے عاجزی کی انتہا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد اور نسل کو ان کے نقش قدم پر چلائے، ان کی دعاؤں کا ان کی اولاد کو وارث بنائے، نسل کو وارث بنائے، اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ان جیسے بے لوث خدمت کرنے والے عطا فرماتا رہے. خاص طور پر جامعہ کینیڈا کے جو پڑھے ہوئے مربیان ہیں، انہوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں ان کے ساتھ. کس طرح وہ تربیت کرتے تھے، کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنا سکھایا، کس طرح اخلاق سکھائے، کس طرح دین سکھایا. بہرحال انہوں نے بہت فیض پایا ان مربیان نے. تو یہ صرف ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف واقعات یاد رکھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ان مربیان کو بھی ان چیزوں کا عملی نمونہ بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے.